volés, unis par le sort, unis dans le corps pour l'indépendance. Dressons l'enfant, longtemps coupé, et pour de bon, prenons le plus béniment, dans la paix au peuple ardent, par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. On connaît l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin pour tout soleil, 30 juin et 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité, pour toujours.
Hello everyone, welcome to the African Women Council celebration of Independence Day. We would like to welcome all the viewers and all the guests who have come abroad to share the celebration with the African Women Council. And also welcome all the board members who are in the diaspora and back in Congo. We are going to start our program for today, so please share and share with your friends and follow African Women Council page. I'm going to leave the floor now for Ambassador Marie Rose. She's the co-founder and also the director for African Women Council to welcome us and give us her word. So welcome, Ambassador Marie Rose. All of you to join us today. My name again is Marie Rose Sirikari. I'm a president founder of the African Women Council Incorporated. Today is the 65th day independence celebration of DRC. Today is the launch of the humanitarian assistance of the Democratic Republic of Congo, and also for the investment opportunity available in DRC. I see that some of my guests did not are having a trouble to connect. They are very important. They are one of our partners who was supposed to speak to the American people about the DRC. And I would like to say that African Women Council Incorporated is in partnership with Société de Services Viumbira, which is located in DRC. They have been working with the governor and the central government to appoint an AWC to represent them in the United States for the investment opportunity, and when also we are pursuing our humanitarian assistance to help women and children in the eastern part of the DRC. And I would like to invite Gloria, Dr. Gloria, who she will be our interpreter today. Gloria, could you introduce yourself, please? Hi, everyone. My name is Gloria Pindi. I am an associate professor in communication studies at California State University, San Marcos, and I am very much interested in the work Mama Marie Rose has been doing with the African Women Council, because I do believe we do need this kind of partnership, right, to promote things in my home country, which is the Democratic Republic of Congo. So I'm very honored and pleased to be here, and I will do my best to translate whenever needed between English and French. Okay, thank you. To welcome Mr. Pierre Baraketse, who is also AWC advisor, and also he's a retired mining geologist and also architect who is advising us about for the training of youth in DRC to prepare them for work, and also other projects. Monsieur Pierre Baraketse, vous êtes là? Are you there? Moi, je vous dis bonjour à vous tous et bonne de l'indépendance aux Congolais. Bon, je suis conseiller de Madame Marie-Rose Sirikari, avec qui nous avons passé une jeune enfance à Kipushi, au Congo. Et après un certain temps, on s'est retrouvés sur le web. Et comme c'est une femme sérieuse et battante, je me suis décidé de travailler avec elle dans son projet de Africa Women Council. Bon, je suis ingénieur civil des mines de formation à Lubumbashi et je milite pour la paix en RDC depuis un certain temps. Et parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Et si j'ai l'opportunité d'œuvrer pour
le Congo qui m'a tout donné dans mon enfance et dans la scolarité, je, je peux continuer à soutenir Madame Marie-Rose Sidikari. Bon, pour le moment, je suis à la retraite, mais je reste actif dans le domaine humanitaire. Je construis certaines écoles dans l'Afrique et surtout du côté du Mozambique. Je suis dans la lutte contre la déforestation, puisque vous savez que le Congo a une forêt importante qui est peut-être la deuxième forêt du monde. Et la déforestation est très importante parce qu'on utilise beaucoup de charbon de bois. Et si on peut introduire les technologies des énergies renouvelables, et je suis prêt à participer. Et voilà. Okay, so there were a lot that was said. I'm just going to quickly capture some of the main idea that the previous speaker spoke about. So he started by introducing himself and explaining how he has known Mama Mariro since back home in Kipushi, specifically in the southern part of the Congo, that in the province of Okatanga. And then he said that he has known her since back then, and he has known her as a hardworking woman, that they grew up together. And this is why he has decided to join the cause that she's fighting for through NGO, which is the African Women Council. And he described himself as someone who got training in civil engineering, and he said that he's very much passionate about peace. And in DRC, he loves his country. This country has given him a lot. So he thinks it's also time for him to give back to the country through the humanitarian work that he has been doing. And in terms of his involvement with humanitarian work, he said that he focuses specifically on education. So he has been working on education, right, building schools for children. And in addition to that, he's also very much interested in deforestation. And especially to speak of the deforestation and environmental issue, he was explaining how the Democratic Republic of Congo is such a very rich country, right? And he does believe that we need to invest more in environmental issues, especially deforestation, because there is a lot we can get out of that. So that's in short what they say. Thank you. Is Ambassador Malik there? Now we would like to welcome Ambassador Malik Nadim Abid. He is the General Secretary of International Human Rights Commission Fund and Trust. The floor is yours, Ambassador.
Good. Can you hear me? Okay, I don't know if you can hear me. Hello. I don't know if Yeah, Ambassador, we can hear you, anyone can but we can't see. hear me. We can't see your picture, but we can hear you. Please try to turn on your camera. Yeah. Okay. Le Congo a une forêt importante qui est peut-être la deuxième forêt du monde. Et la déforestation est très importante parce qu'on utilise beaucoup de charbon de bois. Et si on peut introduire les technologies des énergies renouvelables, et je suis prêt à participer. Et voilà. Okay, so there were a lot that was said. I'm just going to quickly capture some of the main idea that the previous speaker spoke about. So he started by introducing himself and explaining how he has known Mama Mariro since back home in Kipushi, specifically in the southern part of the Congo, that in the province of Haut-Katanga. And then he said that he has known her since back then, and he has known her as a hardworking woman, like they grew up together. And this is why he has decided to join the cause that she's fighting for through NGO, which is the African Women Council. And he described himself as someone who got training in civil engineering, and he said that he's very much passionate about peace. And in DRC, he loves his country. This country has given him a lot. So he thinks it's also time for him to give back to the country through the humanitarian work that he has been doing. And in terms of his involvement with humanitarian work, he said that he focuses specifically on education. So he has been working on education, right, building schools for children. And in addition to that, he's also very much interested in deforestation. And especially to speak of the deforestation and environmental issue, he was explaining how the Democratic Republic of Congo is such a very rich country, right? And he does believe that we need to invest more in environmental issues, especially deforestation, because there is a lot we can get out of that. So that's in short what they say. Thank you. Is Ambassador Malik there? Now we would like to welcome Ambassador Malik Nadim Abid. He is the General Secretary of International Human Rights Commission Fund and Trust. The floor is yours, Ambassador.
Good. Can you hear me? Okay, I don't know if you can hear me. Hello. I don't know if Ambassador, we can hear you. Yes, Yeah. Je suis là. Je suis là. Il faut que l'interprète arrive. Je suis là pour qu'on essaie de parler. Je ne sais pas, est-ce que là, je peux commencer déjà à parler? Oui, vous pouvez commencer à parler. Allez-y. Ok, ça va. Moi, je suis Gervais Kambale Sambili. Je suis le chargé des projets de la Société de services Viumbira SSV Sarle, basée à République démocratique du Congo, et aussi chargé de l'exploitation du département mine de la société Africor Mining, Afor Mining. Nous avons entrepris beaucoup d'histoire dans le cadre de développement dans notre milieu ici, et surtout au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, et spécialement à secteur de Bapere, où il y a trop d'opportunités dans le cadre d'affaires. C'est pourquoi on a essayé de développer, il y a de cela une année presque, avec Madame Marie-Rose Sirikari, qui représente Africa Women Council au niveau de Maryland, et à qui on a joint la province du Nord Kivu dans le cadre de l'accueil des investisseurs en Nord Kivu pour venir explorer et exploiter toutes les opportunités d'affaires qui peuvent se retrouver au Nord Kivu. On a fait des projets ensemble que nous sommes en train de mener ensemble, et nous osons croire que dans les jours à venir, on pourra nous tous gagner ensemble dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant. C'est pourquoi on est là. Nous sommes en train d'attendre tous les événements ici des maladies de corona et qu'on sorte pour que ça puisse finir. Nous, on a déjà disposé tout ce qui est nécessaire sur les plans documentation, sur les plans évitation, sur les plans planning des activités. On a déjà tout fait. On attend seulement l'embellie sanitaire pour que nous puissions déjà commencer à voir comment nous pouvons travailler ensemble. Nous sommes en entière disposition pour ceux qui veulent venir, parce que les besoins restent énormes. Si vous avez suivi les médias, ici récemment, on a dit à secteur de Bapere, il y a eu presque 1500 naissances des enfants, des enfants encore mineurs qui mettent au monde parce que seulement il n'y a pas d'école, parce que seulement il y a eu trop de guerre, parce que seulement il y a eu trop de confinement. C'est pourquoi nous sommes en train de nous dire qu'ensemble avec vous, nous pouvons faire quelque chose. Votre arrivée à République démocratique du Congo reste vraiment nécessaire. Merci beaucoup. Je suis toujours là à votre entière disposition. Okay, so that was Mr. Gervais Kambale, who was introducing himself and explaining some of the things they are involved with back home. Again, as I said, I'm doing my best to capture the most important idea he covered. So he's been involved in services with the Viumbira, and then also the other sector he works on is pertaining to African minerals in the DRC, and most of the activities is involved with specifically in the northern region of
the Congo North Kivu, and he said that he has been working with Mama Marie Rose and specifically the African Women Council for the past couple of years, and they're trying to look for ways to promote more investment in North Kivu and also promote different types of business. So they've been working on several projects, and he's very, very excited about this kind of partnership. But I think the most important thing he tried to emphasize in his speech is that while COVID is going on, they've been still working behind the scene, right? They got everything ready for the partnership in terms of documentation, the kind of event they try to plan with the different business and project they want to run. And most importantly, he insisted on the case of teenage moms, which I think to me kind of broke my heart to hear that specifically in the sector of Bapere in North Kivu. Recently, about 1,500 find themselves teenage moms. So there was a report about 1,500 young girls who found themselves pregnant, like they became teenage mom. And this is mainly due to the war going on in the eastern part of Congo, also the confinement as a result of the confinement of COVID. So he says that there are so many opportunities, and they look forward to African Women Council and partnership, and especially for African Women Council and all the other people in the United States of America who are working in partnership with African Women Council and them, to go to DRC, because there is a lot to do, there are a lot of needs, and they are ready for everything. They're hoping that after COVID-19 things will get better so that the partnership can be launched, because people are very much in need of this kind of help and support. Thank you. Thank you so much, Gloria, for your hard working by interpreting. Very, very good. Gervais is the one we have been, African Women Council have been communicating with him for all projects, all the needs, and every information has been submitted to us. As I'm telling you, Gloria, can go ahead. As I'm informing you, we have an invitation, and we have an invitation, and we have a program, and how we'll go there, and everything is in the place. When the time will come, I will visit the DRC. AWC is launching also the Bapere School, the Bapere School, high school and elementary school, which we are doing fundraising to help those women and children in the Bapere region. And for today, it was about the Bapere, and also for the investment opportunity, which is an approach for investment opportunity and investment. So I would like to say that Dr. Vihumbira and the CEO Mama Jetu, who is not here with us, I don't know, and also another director general who was supposed to be with us, they were supposed to give us all the information. Mr. There is anyway other projects which are in need, other projects which are not in the Bapere region. Ok, elle est en train de dire, sa question est celle-ci. Est-ce qu'il y a moyen pour que vous pouviez, par exemple, donner une description un peu plus élaborée, un peu plus détaillée de la situation actuelle au Nord Kivu, et plus spécialement, elle voudrait que vous expliquiez à nos auditeurs si, en dehors du projet que vous avez à Bapere, il y a d'autres projets qui sont en cours. Oui, à court, donc nous avons déjà, ici nous avons 20 000 hectares de terres arables, donc des terres qui nécessitent l'agriculture et des terres qui regorgent des minéraux. Les minéraux, il y a les orphlamites qui est en quantité industrielle, la cassitérite, les coltas et l'or. À part tout cela, si nous pouvons transformer ces terres à terre agricole, nous pouvons y mettre les cacao, les quinquina et les cafés. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que
nous avons déjà fait ce que nous pouvons parce que il faut que l'organisation ici nous partage les mails de tout et chacun pour qu'on essaye même en image, vous faire vivre les situations en image parce que il y a une route de 164 kilomètres que nous sommes en train de réhabiliter. Et ici, nous avons déjà fait 100 kilomètres pour qu'on accède facilement à cette terre. Et même si, par exemple, une délégation pourra venir des États-Unis, venir visiter ce que nous sommes en train de faire, il peut déjà facilement faire plus de 100 kilomètres en bonne et due forme et pour aller visiter les terres que nous avons déjà disponibilisées pour faire les affaires ensemble dans le cadre de gagner ensemble, donc dans un partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes en train de dire alors que vers la fin de cette année, nous pouvons déjà réaliser les venir et s'installer et faire déjà les business ensemble. Alors, donc, c'est ça, en quelque sorte, la phase de documentation de tous ces projets. On a déjà terminé parce que nous avons les arrêtés des ministres concernés dans le cadre de construction. D'être compagnie de construction, on a déjà terminé avec la phase de documentation. Dans le cadre de mining, nous avons déjà terminé, on a déjà les arrêtés nous autorisant à faire la mine en République démocratique du Congo. Et les transports, tout, on a déjà la documentation. Et en phase préliminaire, nous avons déjà fait 100 km sur une route de 164 km par nos propres moyens. C'est pourquoi nous sommes en train de recourir à tout le monde qui peut être donc intéressé, surtout celui qui est intéressé par Africa Women Council, parce que c'est lui notre partenaire incontournable au niveau des États-Unis. Il peut donc sélectionner les partenaires sérieux, durables, ceux qui veulent venir investir, parce que même sur les plans sécuritaires, en République démocratique du Congo, il y a les sécurités, bien sûr, mais signalons ici que le secteur de Bapere reste calme. Et tous les groupes armés qui y étaient se sont déjà rendus parce qu'eux aussi ont besoin du développement. D'ailleurs, c'est aussi dans ce cadre que nous sommes en train de solliciter les investisseurs parce qu'il y a ceux qui font la guerre à la République démocratique du Congo parce que seulement il n'y a pas d'emploi. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que non. Si les partenaires arrivent, nous pouvons faire quelque chose et nous pouvons aider sincèrement les Congo à dans le cadre du développement, tel qu'on a dit, école primaire, secondaire, même universitaire, il y a donc pas. Nous voulons aussi que dans le développement et aussi des soins de santé, nous avons besoin de tous ces éléments ici à République démocratique du Congo. Je crois que tout y est. Merci beaucoup, Madame Gloria. Je vous passe encore une fois le micro. So I am going to wrap up again, summarize the main ideas because he spoke about a lot of things. So Mama Marie-Rose was definitely asking for him to give a broader picture, right, of the situation right now in North Kivu in terms of other projects they might be working on. So Mr. Gervais Kambale touched on a couple of things, which I'm going to summarize. I think I got here specifically maybe 3 or 4 ideas. First of all, he said that in addition to the school, the education project that they are working on in Bapere, the other thing that they've been focusing on is road construction. And right now, there is a road of about 1,164 miles. I don't know if the conversion between kilometer in French and English is quite the same, but I'm putting it out there like it's about 164 miles road that they've been working on, right,
to promote accessibility to the town. And he said that so far, relying on their own funding, they were able to work on at least 100 miles. So they still have about 64 miles to work on. And this is why he believes that it's very important for the people who are listening to today's message to really get involved, because they need support and funds. So that's one thing they've been working on in terms of road construction. In addition to that, the other sector they've been focusing on is mining. So as you know, in the Democratic Republic of Congo, especially the northern part, like in North Kivu, is known for being a region that is very rich in minerals. So he was explaining how they have this big land area of about 20,000 square feet, and that can contain a lot of minerals, including coltan and others. And they believe that this is definitely a space that they can work on and transform it definitely, and through by making it more fertile with by promoting agriculture with products such as coffee. So that's another thing they've been working on. And this is also something that definitely requires support, and it's part of the partnership. Finally, the other thing he touched on, in addition to education, is definitely the health sector. They are also working on this health sector because they need hospital, and the need is very is huge. And above all, he mentioned that we know that there is a war going on in Congo, and especially in Eastern Congo, and there are safety issues, but he believed this shouldn't be the reason why partners should feel like we shouldn't go. This should hold people back in case they want to be involved with the Congolese community. And to speak specifically of the case of Bapere, he says that things have been getting better, although the war is still going on, and he thinks that people need to know one of the reasons why is pushing people into fighting or getting involved in the war is also the lack of employment. So when all those people don't have anything to do, they have no jobs available to them, they find themselves involved in the war. So coming and helping people, providing jobs for them, supporting all the projects that Mr. Gervais Kambale is working on with Mama Marie Rose, right, through African Women Council, is also a remedy to the war, because people will have some kind of activity to do, and they have something to be something to work with. So definitely he insists that he's expecting a lot in terms of people listening to us now, in terms of partnership. On their side, they are very much ready, and they look forward to meeting their partner. And as for documentation, all the necessary steps has been taken, especially with regard to the project of about road construction and mining. They've been in touch with the Congolese ministry. All the paperwork have been done. This is even how they were able, as I said, to already start the work with the road construction, and which is about now, they've covered so far like about 100 miles. So that's in short what Mr. Gervais Kambale was talking about. Thank you. Ok, je voulais juste me rassurer que vous étiez là. Ok, Maman Marie-Rose était en train de dire que récemment, on a déclaré l'état de siège, non, dans la région du Kivu, et surtout après l'éruption volcanique, right? Mais elle dit que malgré cela, il semble que les gens sont en train de revenir dans la région. Alors, elle aurait aimé savoir si la situation s'est améliorée. Oui, quel est votre point de vue par rapport à ça? Il y a l'état de siège qui est en marche. C'est une situation qui est en train de nous aider d'abord sur le plan sécuritaire et sur le plan stabilité, parce qu'il y avait trop de mouvements qui pouvaient bouleverser les activités dans des villes, les mouvements de pression. Mais après qu'il y ait état de siège, on observe la calmie. On observe d'abord la calmie. Ça laisse que cette fois-ci, les affaires puissent être d'abord relativement calmes.
Ça nous aide aussi à raisonner maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pendant cet état de siège. Et même, ça nous aide comment on peut maintenant accompagner les actions du chef de l'État, parce que notre chef de l'État actuel, il a les soucis de développer la République démocratique du Congo à travers différents projets. C'est pourquoi nous sommes en train de dire avec l'état de siège, ça marche. Sauf qu'il y a les problèmes avec à Goma où il y a eu éruption volcanique, ça a rasé les maisons des habitants, ça a rasé les écoles, et ça laisse que d'autres enfants ne vont plus à l'école. Bon, vraiment, c'est un problème, on ne sait pas. C'est un problème qui nécessite un appui. Ce sont des problèmes qui nécessitent des soulagements. Il y a des familles qu'il faut assister à tout prix, parce que vous voyez les degrés de vulnérabilité qui s'accroît suite à ce que vous aviez quelque chose et subitement tout est effacé. Dans un pays qui a été en guerre pendant une décennie, c'est vraiment un problème. Si à travers cette réunion, à travers Africa Women Council, moi-même j'étais parmi ceux qui étaient en train de solliciter à Marie-Rose de toquer partout pour qu'on essaie de venir des problèmes qui sont à difficulté au niveau de Goma. En tout cas, c'est ça. Donc, sur les plans sécuritaires, l'état de siège fait quand même quelque chose. Et si au niveau des catastrophes naturelles, ça c'est un problème. Nous avons un sérieux problème à ce niveau-là. Il y a les familles qui dorment, même à la Belle Étoile, à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a des familles qui dorment dehors. C'est pourquoi, à travers cette réunion, je demande à l'organisation, une fois d'accélérer avec les démarches pour qu'on essaie de nous venir en aide. C'est ça, Madame Gloria. Ok, ça va. Mr. Kambale was responding to Mama Marizo's question, right, regarding the état de siège or state of siege that was recently declared in the region, where the Mr. Gervais Kambale has been working in partnership with the African Women Council. And so in response to the outcome or maybe the impact of the état de siège in the area, Mr. Gervais Kambale said that he believed that he has promoted more peace and safety in the area. And as a result, they think that they have a more appropriate, right, a more conducive environment for them to promote their partnership and then to launch more projects. So that's what he said in terms of safety and security. So he see the état de siège as something positive in the area. And then he also spoke about the natural disaster that happened recently in Goma, right? I think that was all over the news. You heard about the volcano, right, that erupted near Agongo, and he said that that led to the destruction of so many things, and including housing and schools and businesses. And as of now, people are still struggling with the consequences, right, with the side effect of the eruption. And one of them being that people are very vulnerable, especially family. Family are vulnerable. Some people are sleeping outside. They don't have housing. They don't have a place to go. They're in need of shelter and they need of food. And he believes this is the reason why the partnership going on between them and African Women Council is very, very important, and we should do our best on this side, especially calling out on African Women's Council and all the people who want to invest in the US to do their best to speed up the process, because the sooner the better. The need is very, very urgent, and all those people need a lot of support. So this is what he was talking about. And he also specified that when the natural disaster happened with the volcano, the eruption, he was among the people who was constantly in touch with Mama Marie-Rose and asking that African Women Council and in support with other organizations here in the US do their best to raise funds to assist
all those vulnerable people. So again, this is a call to all of you out there who are very much interested or feel like they can provide some help and support to those humanitarian causes. Please join the cause and then provide support and funding to those vulnerable population who are in need through the partnership that African Women Council is involved with Mr. Gervais Kambale. Thank you. Can I speak in French, but English is not the language of the Yeah, you RC. can speak in French and then. Voilà. Alors, en RDC, je vais parler d'abord comme ma recommande l'instauration de l'état de siège en province du Nord Kivu et en Ituri. Il faut dire que c'est l'instauration de cet état de siège est en train d'améliorer tant soit peu la situation au niveau de la province, ce qui veut dire que les investisseurs peuvent voir comment venir déjà au niveau de la province parce que c'est vrai, il y avait une situation catastrophique au niveau de la sécurité, mais les choses sont en train d'aller vers les beaux sens. On constate quand même qu'à un certain niveau, les choses vont s'améliorer et que la situation sécuritaire va s'améliorer, ce qui veut dire que les gens seront plus en sécurité et les gens seront plus protégés. Et à plus de cela, les gens n'auront pas la peur d'être tracassés par les mouvements rebelles qui étaient en train de dominer la région avec la restauration, bien sûr, de la sécurité grâce à cet état de siège. Ça peut prendre des temps, mais à l'allure où vont les choses, on est en train de constater que les choses sont en train de s'améliorer. Alors, au niveau de l'éruption du Nyiragongo qui a été vécue récemment, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont déplacées, des gens qui sont partis des Goma vers la cité de Sake, des gens qui sont partis des Goma vers les territoires de Lubero, vers la ville de Butembo, vers la ville de Beni. Toutes ces régions, c'est en province du Nord Kivu. Des gens qui sont partis vers le Rwanda et des gens qui sont partis vers la province du Sud-Kivu, à traversant notamment les lacs Kivu, avec tous les risques que ces lacs représentaient à ces temps-là. Et des gens sont en train de rentrer à Goma. Moi, personnellement, je me suis rendu à Goma pour voir comment la situation évoluait là-bas, comme journaliste, bien sûr. Et la situation est grave. La situation est grave. Les gens sont dans les besoins de l'aide, et donc des gens, des humanitaires pour les aider au niveau d'abord de la construction des maisons qui ont été consumées par la lave du volcan Nyiragongo. À part cela, il y a également les problèmes. Donc, les gens ont perdu presque tout. Ils n'ont plus rien dans leur famille. Les gens n'ont plus des objets nécessaires pour la survie en famille. Ils n'ont plus de maisons. C'est vrai, le gouvernement est en train d'une certaine manière d'essayer de construire des logis de fortune. C'est comme ça que je peux les appeler parce que normalement, ce ne sont pas vraiment de bonnes maisons pour la vie, mais au moins, le gouvernement est en train de faire quelque chose. Mais sérieusement, il y a un besoin humanitaire urgent pour ces personnes et pour les investisseurs. Je suis sûr et certain, en tout cas, que la situation dans la province du Nord Kivu, la situation sécuritaire, parce que c'était le plus grand défi pour cette province, est en train de s'améliorer. Et pour que ça s'améliore davantage, pour que les jeunes, par exemple, de la province qui sont dans les groupes armés quittent, parce qu'ils n'avaient pas du travail. Mais si les investisseurs viennent en province avec la situation sécuritaire qui est en train de s'améliorer, il y a des gens qui sont en train, par exemple, de quitter les groupes armés, certains. Et si ces gens quittent les groupes armés et que les investisseurs arrivent en province, cela va conduire à ce que ces gens-là, ces jeunes-là qui partaient dans des groupes armés parce qu'il y avait des problèmes sécuritaires, ils vont quitter les groupes armés pour, n'est-ce pas, intégrer les entreprises qui seront déjà là grâce aux investisseurs. Là, je viens de prendre la parole à pied levé. Je ne sais pas exactement la question qui était directement posée à moi. Je ne sais pas si on peut me poser une question précise parce que tout ce que je suis en train de parler là, c'est ce que j'ai préparé
pour ces lives. Merci beaucoup, Monsieur Ismaël Kabouyaya. Je crois que vous avez juste répondu. Vous avez aussi donné votre vision des choses par rapport à la question que Maman Marie-Rose posait tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, je vais juste traduire ce que vous venez de dire. Et puis après ça, nous verrons si elle a des questions précises par rapport à vous. Parce que je crois que sûrement, ça, c'est une question. La question de l'état des sièges et la situation après la catastrophe humanitaire dans la région de Goma, c'était adressé, je crois, à tout le monde, à tous les participants. Donc, je vais traduire ce que vous venez de dire et puis après, nous verrons si elle a des questions précises pour vous. So, that was Mr. Ismaël Kabouyaya, who is a journalist back in the Democratic Republic of Congo and especially in North Kivu. And he was giving his opinion in regarding the question that Mama Marie-Rose asked about the state of siege that was declared in the Democratic Republic of Congo, and also the living condition of people following the volcano, the eruption of Nyiragongo volcano. So I'm just going to quickly summarize some of the idea he discussed. So once again, just like our previous speaker, Mr. Gervais Kambale, Mr. Kabouyaya also believes that the new état de siège that was declared in the area is helping to improve things in terms of safety. And he thinks that with the situation going on in the Democratic Republic of Congo, especially the war, right, and safety issue, that was holding people back, especially and particularly investors. People didn't want to go there and invest. They were not comfortable. They were afraid due to safety issue. As you know, that area has always been going through a war for the past couple of decades. So they are grateful that the état de siège was declared in the area, because with things getting back slowly to normal, and they did insist it's not that everything is perfect right now, but some improvement is happening. In terms of safety, they think that people feel safer and they feel like they're getting some kind of protection, and this is why he encourages people to get more involved with businesses and projects in this area. That's one thing. In terms of the volcano, the eruption that happened in Goma, and is explain how so many people been displaced, and he just said that it's a big disaster. It's just a catastrophe. He personally went there as a journalist, like, so that's his job. So he report on these kind of cases, and people were displaced from all around the area. So people were fleeing. Some people were running. They went to neighboring cities such as Beni, Sake, and people went as far as to neighboring countries such as Rwanda. And with that, although people are coming back, the volcano destroyed a lot of things. And one of the things he insists on was housing. And right now, people don't have place to stay. And he said that he thanked the government for trying to make some initiative. They're trying to build some kind of shelters, right? Provide shelters for these families. But it is also true that we also have to acknowledge that those are not the best kind of housing, right? People need, especially where you can live in long term. And that one thing, this is why he believed that the case of Goma is really a humanitarian crisis. And he hopes that we can all join the fight and provide support to those people. And even in terms of primary needs, so people don't have access to clean water. People took the risk to go to neighboring country, to travel, and even through boats, knowing that the lake itself was declared to be a dangerous area, right? So with the magma underneath, so people took a lot of risk. So with that, there are a lot of consequences. There are people who need health. They need support for their health, and then the primary need, even on one-on-one basis, are not being met. This is a case of humanitarian crisis, and we definitely need to do something. And the third thing, finally, he discussed is with regard to the call for investor to come to the DRC for more business and project as a way of helping the young people who
formally join armed group, right, to fight during the war to get some kind of occupation. So this speaks back to what we've been talking about again in this today. So many people, especially young people, Mr. Ismail Kabuyaya said, they are more and more getting involved in the war. They are joining all those armed groups as fighters because they don't have anything to do. The lack of employment, the lack of activity. So he does believe that by creating more job opportunity through investment and the partnership with African Women Council and other people who are interested in such projects, that will be a good way to keep those young people busy by giving them a job or something to do. And with that, they will definitely, one way or the other, quit those armed groups and stop fighting. So that is an important connection between the kind of work African Women Council is doing, the partnership they are promoting, and the founder, Ambassador Marie Rose, to tell us more about what projects are coming back and what they are planning for. And also welcome, we have Mr. Sadiq Kuli, who is here with us on the call. Maybe we can have him later on coming and join us. Welcome. Yes, thank you very much. All the answers they have been questioned because it's a difficulty in Congo for the connection. I would like to welcome Mr. Kule Viumbira Kade to come on the show so we can discuss with him. I can ask him a question about the Viumbira project. I can introduce myself in French, even if my English is there, but my English is a broken one. That's why I prefer to speak in French. Mon nom, c'est Kule Viumbira Kade. Je suis le directeur général de projet que nous sommes en train de mener avec Sambil, Gervais Sambil. Il a déjà tout dit. Je vais résumer en disant qu'en écoutant tout le monde, il y a les investisseurs, il y a les gens qui veulent venir à notre pays en termes humanitaires ou en termes des affaires. Moi, je vais me focaliser sur ce que nous faisons déjà. Nous sommes dans les affaires. Tout ce qui est Sambil, il avait évoqué la hausse, la construction de routes, aller dans les minéraux. Nous sommes déjà là-dedans et nous sommes vraiment focus sur nos projets. Et nous avons défini nos projets, ça aussi, ça à compter seulement sur nous, sur nous-mêmes. Seulement, la différence est que si nous obtenons des appuis, nous allons vite atteindre des objectifs pour commencer comme c'est un projet de business, pour commencer maintenant à produire les résultats de notre projet, parce que notre projet c'est direct, c'est le minerai. Dès qu'on commence à extraire et à exporter, directement on commence à avoir de l'argent. Et nous étions obligés de construire une route qui a servi, qui sert maintenant pour l'évacuation des produits des déchets agricoles. Et aussi, ça va nous servir, c'est la même route qui va nous servir le moment venu d'évacuer nos productions. C'est-à-dire, sur cette plateforme, s'il y a des gens qui sont intéressés de joindre à nous, nous avons beaucoup de partenaires avec qui nous sommes en train de parler maintenant. Et on n'a aucun contrat signé avec ces partenaires. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés, ou bien au niveau des Maryland là-bas, s'il y a des gens qui sont intéressés de venir nous joindre, s'ils sautent le premier, nous sommes là pour les accueillir via Maman Marie-Rose qui nous a contactés il y a de cela, depuis même le début, quand on n'avait pas encore commencé même à construire la route en question. Ce n'est pas une route qu'on a construite à matériaux durables ou bien asphaltés, c'est une route à terre battue. Dès que nous allons commencer
à produire nos minerais, les exporter ou bien les transformer, ça dépend. Nous allons être capables de faire aussi d'autres services dans le terrain. Nous pouvons aussi être capables de construire des écoles, de répondre aux besoins de la population locale parce que nous allons avoir suffisamment de revenus par rapport à ce que nous avons comme études, de ce que nous avons vu là-bas comme potentiel de minerais qui se trouvent dans notre site. Voilà, à quelques mots, on est là, les bras sont ouverts pour le moment, pour tout et chacun qui viendra nous consulter et voir quelles sont les difficultés que nous avons. Tout ce que nous avons comme difficulté, c'est notre moyen de financement, c'est par rapport à nos business qu'on est en train d'effectuer maintenant. Parce que là, nous sommes des businessmen, nous importons les produits pétroliers, nous construisons des maisons de gens, nous faisons des choses qui rapportent de l'argent. Avec le peu que nous gagnons dans d'autres secteurs, que nous investissons dans la construction de cette route qui va nous amener jusqu'à notre mine. Et nous croyons, par rapport à notre planning, avant la fin de cette année, par rapport à notre propre moyen, nous allons quand même arriver sur le site. Et à ce moment-là, nous aurons besoin de quelques matériaux d'extraction de minerais. Nous avons aussi des camions. Nous avons vraiment, nous sommes déjà bien placés. Nous avons des camions d'évacuation, nous avons des bennes. En tout cas, nous sommes quand même quelque part. Alors, c'est lui ou bien la société ou encore l'organisation qui va vouloir venir nous rejoindre. Nous allons peut-être l'inviter de venir voir ce que nous faisons pour établir ce climat-là de confiance parce que nous sommes au courant qu'il y a beaucoup de gens au Congo ou partout au nord du Congo ont déjà eu des contacts avec les gens, des organisations, des investisseurs qui ne sont pas des vraies personnes, des gens qui sont là seulement pour des raisons d'escroquerie, pour soutirer des ressources entre les mains des investisseurs. C'est pourquoi nous sommes réunis. Nous n'allons pas tendre la main sur les investisseurs. Nous allons d'abord travailler avec nos moyens pour montrer ce dont nous sommes capables, que s'il y a un investisseur qui arrive, qu'il nous trouve quelque part. C'est tout ce que j'avais à dire en tant que le directeur de la société, de deux sociétés, la société Mining, Afor Mining, et aussi la société SSV qui construit la route actuellement. Merci, je vous en prie. Okay, so Mama Marie-Rose, I'm wondering if I have to first summarize what he said and then ask your question, or you want me to pose the question and it's going to answer and we can move forward with the old translation? Because yes, I would like also to be given like 5 minutes to speak so you can translate. Okay, so should I summarize first what he did, or do we move? Okay. Yeah, first what he did and then. Okay. So, Monsieur Gervais, I'm sorry, Monsieur Cadet Koule, je voulais juste que vous sachiez que Maman Marie-Rose a une question particulière pour vous. Je vais d'abord traduire ce que vous venez de dire. Je vais vous poser la question, traduire ce que vous venez de dire. Comme ça vous donnera le temps de réfléchir, de vous préparer pour la réponse. So, la question qu'elle était en train de demander, elle a dit que elle sait que le travail que vous faites, c'est pour la cause humanitaire, mais elle veut savoir s'il y a des secteurs précis par rapport auxquels les jeunes, vous investissez avec les jeunes ou les qui sont dévoués à la cause des jeunes et pour lesquels vous espériez obtenir du soutien des African Women Council. Donc, c'était plus par rapport
la cause humanitaire, comment les jeunes sont impliqués dans cette cause et quelles sont vos attentes par rapport au partenariat avec African Women Council. Donc, c'est ça la question qu'elle vient de poser. Mais donc, ça, vous y répondrez après. Mais pour l'instant, je vais d'abord traduire, expliquer brièvement ce que vous veniez de dire. So I will quickly summarize what Mr. Kadekule said. So in case you didn't know, he works in collaboration with Mr. Gervais Kambale and is the director of the two projects that Mr. Gervais Kambale was discussing. One of them tied to the mining and the other one to the road construction. So Mr. Kadekule, as the director of these two projects, again tried to reemphasize, the importance of the business they've been involved with, right, in these two specific areas. One of them being the road construction, specifically, which is going on. Remember when we talk about the road, the 164 miles road, and 100 miles of which is already in process. And he also spoke about mining. So one thing he said in terms of the work they do is that they didn't wait necessarily to get support from anyone else to start doing the job they are doing. They work on their own and did their best to put together some finding, right, to start the initiative. So that's something he really insisted on. Everything started by themselves. They started on their own to get involved, to get on board with these two projects, right? But yet they do believe that a call to partnership is very much needed for them to be able to achieve some of the goals that they have. And in terms of their planning, they think and they are hoping that those goals can be achieved by the end of this year. That is one thing he specified. And I think something also important he spoke about in terms of partnership, as they are working with African Women Council, and anyone else who is listening to today's event, is attending to today's event and is very much interesting to joining the cause, is that trust is very much important in partnership. So it was definitely praising African Women Council being one of those organizations through which things are done with trust and accountability, because he said that it's easy right now for people to use some NGO or partnership as a way of trying to take money away from people, but he want to guarantee you that this is not the case in the case of the partnership they have with African Women Council and the kind of work African Women Council is involved with. So the proof is that on their part, they started the business and the activities they've been doing on their own. And they think that's a good place of trust, right? So he hopes that more partners will join because the work they are doing is very much important. Also, in terms of outcomes, he says that the road that they started working on, the 164 miles road, is already taking shape, but he wants people to know that the road was not built with solid materials. So there is still a lot of work that needs to be done. And this road is already being used, right? They're using the road for the transaction of their product, right? Some of the product they've been producing and working on. And they think that it's very important for them to achieve the goal by the end of the year, if possible, right? To rebuild the road with solid material. That's one of the things he spoke about. He also insisted that the goal in long term, if it's possible, to be able to work with the minerals that they have locally in Congo. Once they work on it, we should be able to import and export them. And for that to happen, they definitely need ways, right, to have those transactions. This explains one of the reasons why the project on the road has been a very important one for the success of the mining project. And in addition to that, he spoke about other projects they've been working on, including schooling, right? As they spoke about that, they've been trying to get children on board, they get children also schooled. And in short, he believes that in whatever project
they are getting, people want to get involved with them. Trust is very much important, but it's also important for potential investor to weigh the challenges, the benefit, and the opportunities, because each project when you work on comes with opportunities and challenges. And for him, the fact that they started all those initiatives on their own, with their own track, with the little fund they had, right? He sees that already as an opportunity for anyone who wants to join the cause to provide and them the support they need so they can move forward. Okay, so that's in short what he spoke about. Monsieur Cadet Koulé, je ne sais pas si vous êtes là pour répondre à la question de Maman Marie-Rose par rapport à la crise, à la question humanitaire à laquelle votre organisation ou vos travaux sont dévoués, et quel est le rôle des jeunes par rapport à ça. Vous êtes là, Monsieur Cadet Koulé? Je vais directement répondre à la question de Maman Marie-Rose. D'abord, notre projet est essentiellement fait par les jeunes. Donc, vous voyez, quand on construit une route de ce genre-là, on n'a pas trop de machines, mais il y a trop de main-d'œuvre. Et ces main-d'œuvre-là, ce sont des jeunes qui sont là. Donc, les jeunes riverains, le recrutement se fait au niveau de là, sur place, les jeunes riverains qui, on a identifié aussi les jeunes qui étaient autrefois Maïmaï. Maïmaï, c'est un groupe de jeunes qui sont souvent dans la forêt. Ce sont des groupes, c'est parmi les groupes armés qui se trouvent au nord Kivu. On connaît concrètement, c'est palpable. Il y a des jeunes chez nous qui travaillent et que nous avons déjà puisé dans les groupes armés, et ils ont compris qu'il faut vraiment travailler, parce qu'un cantonnier, on les paye $3 par jour, et ils trouvent ça mieux que rester dans la forêt sans rien faire avec des activités de banditisme. Alors, si on accentue ce genre d'activités, parce qu'il y a beaucoup de routes là-bas, ça sera vraiment humanitaire. Nous sommes dit ceci. Nous sommes dit ceci avec tous les autres, Gervais Sambil et tout le monde. On ne peut pas faire l'humanitaire sans les moyens. Et les moyens, c'est l'argent. C'était ça l'idée au début. Et comment faire maintenant l'argent? C'est ainsi que parmi tant d'idées, il fallait aller visiter les gens qui tendaient déjà la main sur nous, parce que ce sont les habitants du contrée qui sont venus nous voir. Donc, le chef coutumier, le jeune du contrée, on est parti là-bas visiter, et c'était vraiment catastrophique. Il y a des endroits, les endroits où un enfant de 18 ans qui n'a jamais vu une voiture. Il y a des endroits où s'il faut transporter quelqu'un, une femme malade, c'est son mari qui va vous envoyer, je vais demander à Sambi de vous envoyer les images, c'est son mari qui le transporte dans un truc qu'on fait localement là-bas dans les dos pour amener sa femme à l'hôpital pour accoucher. Et cette pratique, je vous dis, il y a beaucoup de cas de mort, de mamans enceintes, de maladies, même de malaria tuent les gens, parce que le temps de sortir de la forêt là-bas, jusqu'à là où ils vont trouver l'hôpital numéro 1, ce sont des distances terribles. Il y a vraiment besoin humanitaire là-bas, parce que quelqu'un qui a 18 ans, qui n'a jamais vu une voiture, se peut, mais qui ne sait même pas écrire son nom. C'est encore pire. Donc, imaginez seulement aujourd'hui, dans ce siècle ici, une personne grandisse
savoir même une voiture de toute sa vie. Alors, quand on construit cette route, c'est déjà une construction humanitaire. Parce qu'avant nous, AAA, c'est une organisation allemande qui avait déjà construit cette route, mais AA n'avait pas bien fait, il n'avait pas aussi fait le travail des postes-routes, c'est-à-dire le travail d'entretien. Quand on termine une route, il faut maintenant mettre un système qui gère la route pour que la route ne redevienne plus comme avant. AA avait fait les 100 km que nous venons d'effectuer, mais il n'a pas fait l'intérieur. Donc, à partir de là où nous sommes, il faut maintenant faire l'intérieur, là où vraiment la situation humanitaire est catastrophique. Alors, on dit toujours, au lieu de donner à quelqu'un un poisson, il faut toujours l'apprendre à pêcher. C'est pourquoi, si aujourd'hui les gens nous aident à faire la route jusqu'à là où il se trouvent nos minerais, à Teta, c'est un endroit aussi habité avec les gens, nous allons avoir des solutions déjà résolues. Parce que quand nous allons commencer à extraire le minerai, nous, dans notre organisation, nous allons ce qu'on appelle le financement propre. Donc, notre financement, parce que dans leur cahier de charges, parce qu'aujourd'hui, avec le code minier du Congo, les habitats du contrée d'abord, vous devez avoir un cahier de charges qui spécifie tout ce qu'ils veulent. Ils nous ont dit tout ça. Ils veulent les écoles, ils veulent les hôpitaux, ils veulent la vie, ils veulent une route qui restera permanente de la ville de Butembo jusqu'à chez eux. Donc, notre mission est à la fois humanitaire et aussi de business. Parce qu'avec ces moyens-là de minerais, nous serons capables de faire ça d'une manière continuelle. Mais si aujourd'hui on nous donne de l'argent, voici l'argent, on vous donne ça pour construire des écoles, pour construire des routes, et puis on ne fait rien après pour produire de l'argent, ça sera des projets éphémères parce que ça sera exactement comme ce que AAA avait fait avant. Je pense avoir répondu à la question de Maman Marie-Rose. Monsieur Kadekoule, donc je vais traduire, expliquer en grosso modo ce que vous venez de dire. So Mr. Kadekoule was responding to Mama Maria's question, which, just to refresh your memory, was about the relationship between the humanitarian cause they're being involved with in North Kivu, and then young people, youths, you know. So what role do young people play in that, the work that they do? And he said that, Mr. Kule said that actually young people are the one who are in charge of most of the work that they've been doing. The people they've been working with, particularly with regard to the road construction, that project, are all young people. And these are people who used to be, for instance, who were formerly involved in some armed groups. And these are people, young people who used to live in the forest. These are young people who used to live by the river, who definitely means that these were disenfranchised community who didn't have any resource or activity. So he explained how, by giving them the opportunity to work on this project, the road project, that provided some means of living for them, as they get about $3 per day, which he says can be insignificant in other areas, but in the context of the Congo and the war going on, and especially for youth community that has been informally involved with the war, or who that has no job opportunity, that means a lot, because at least they have something to do. This again shows the relationship between the partnership, the work they are doing, and the way it also creates opportunity for young people to be busy, to become more proactive,
to do something more positive, as opposed to going back to joining those armed groups to fight again, to be involved in the war. So that's one thing. And the other thing he wanted to emphasize was the importance, again, the significance of the road construction project. So he was explaining how the work they were doing didn't just start out of nowhere. If they decided to get themselves involved with the road construction project, it's because this was in response to the cry and the plea of the local people within the community, that county. And he said that the local people spoke with them, they went to them, right? And they complained about the lack of accessibility to so many other things, so many other services. And he was explaining how when they went there, they communicated with those people. They were definitely shocked. They were in shock because of some of the living condition they find those people with. And he gave the illustration of an 18 years old person who has never seen a TV, and let alone who is not educated, doesn't know even how to write their own name. He was explaining the difficulty that women were facing, pregnant women, with regard to childbirth. And he said, for instance, only for these women, when they get pregnant, to move from where they are, right, in those forests, those villages, and have access to the first hospital, it takes forever because they don't have the appropriate mode of transportation. You know, the community came up with their own kind of mode of transportation. Sometimes the women had to be carried on the men's back, and he said it's very, very uncomfortable, and it's not okay. So as a result, there is a high rate of mortality due to those living conditions and the lack of access, the lack of access to appropriate health condition, because by the time they reach to the hospital, it's too late. And sometimes people are dying from any kind of disease, malaria. Women are dying because they don't make it on time to the first hospital. So all those things combined, he believes that, and they believe in, with the work they are doing, that the road construction, its project itself is a humanitarian cause. So he was explaining how people usually said no money, no humanitarian work. But again, in their case, they started with the small fund they have. And he thinks that it's very important for people to understand that if the focus is only on money, and they give you money you want to invest in the business, you need to turn it in something more productive, because it's easy for people to get the money, and then if they don't turn it into something more productive, what will happen at the end of the day, the project will die. So one of their motto, or one of their principle is that, you know, we say that a lot in French, don't give me a fish, but teach me how I can catch my own fish. So this is what they've been trying to do in their case. Start with their own funding and then encourage people to join the fight, right? So that whatever comes out of it will be something that is more, becomes more independent. They can move on with the future on their own, as opposed to necessarily waiting on other people to provide the need and for you to do the project. And he also explained how the road they're working on, he used that as an illustration. He said the project road they're working on was first initiated by the German company AAA. So they started the work, but yet after doing the job, they didn't provide an appropriate follow-up, which explained why they joined the cause and they decided to move forward with the project to finalize it. And the goal, again, as I say, is by the end of this year. So in summary, if they didn't join the cause and they didn't continue what the German company AAA has started, or they needn't rely on their own funding, their effort to make this happen for positive outcome, is say what is going to happen. We go back to the same situation where you start something and then there is no positive outcome. So in conclusion, he insisted on two things.
he believes that the work they are doing and the humanitarian cause goes along with business. So you have to put those two things together to combine them. Whatever you have, what is available, invest in it, and so that it can produce more, and that will help you carry on the work that you are doing. So that's what he said in short. Vous êtes là? Monsieur Kabouya, vous m'écoutez? Je n'ai pas écouté la question. Est-ce que Ok, d'accord. Non, je voulais d'abord m'assurer que vous êtes là. Maman Marie-Rose a une question pour vous qu'elle était en train de poser à tous les... beaucoup de connexions. Ok, pas de problème. Mais nous vous écoutons, même si nous n'avons pas votre image. Donc, vous pouvez toujours parler. Maman Marie-Rose avait une question par rapport au rôle des jeunes, right? Donc, elle demandait quel est le rôle de... Parce que vous avez parlé de votre passion, de votre dévotion à la cause humanitaire, et plus spécifiquement par rapport à la situation locale qui prévaut à l'est du pays. Donc, elle voulait savoir quel est le rôle des jeunes dans cette initiative. Qu'est-ce que les jeunes font concrètement? Il y a un rôle quelconque qui joue ou bien comment est-ce que ces projets bénéficient à la jeunesse congolaise? Yeah. Là, je n'ai capté. Vous nous écoutez, Monsieur Kabouyaya? Nous vous écoutons parce qu'il y a le bruit de fond. Quel est le rôle des jeunes? Oui. Quel est le rôle des jeunes par rapport à... Oui, quel est le rôle des jeunes par rapport à cette cause humanitaire pour laquelle vous militez? Quel est le rôle des jeunes? Comment ça bénéficie à la jeunesse congolaise? Voilà. Alors, au niveau de la participation des jeunes dans l'initiative du développement de la région, il faut dire que les jeunes, d'abord, il y a la population congolaise en général, c'est une population qui est jeune. Alors, au niveau du Nord Kivu, les jeunes sont en train d'apprendre surtout les métiers qu'on peut appeler les métiers artisanaux, notamment la construction, et pour participer, bien sûr, au développement à travers la construction, par exemple, des routes, la réhabilitation des routes. À part la construction, les jeunes entrepreneurs sont en train de faire ce qu'on appelle l'élevage. Et cet élevage, l'importance de l'élevage, c'est que même ceux-là qui pouvaient être tentés, à part bien sûr ceux qui sont déjà dans des groupes armés et qui ont besoin de rentrer dans la communauté, ceux-là qui pouvaient être tentés de rejoindre les groupes armés parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, au moins avec l'élevage, on sent que les jeunes sont en train de se débrouiller via l'entrepreneuriat et cela permet notamment à la population d'éviter des conflits sécuritaires dans la région. Et au niveau du développement, les jeunes, outre l'accompagnement des entreprises dans la région, les cas de l'entreprise des Papakou, les cadets qui est en train de construire des routes dans les territoires des Lubero, pour bien sûr ce qu'il a expliqué, des jeunes les accompagnent, ce sont les jeunes qui sont utilisés comme main-d'œuvre. C'est une sorte de participation de ces jeunes dans le développement de la région. Donc, les entreprises comme des entreprises comme l'entreprise des Koulé, Kadé, utilisent des jeunes, n'est-ce pas, pour la construction de la région. Et c'est de cette façon-là que les jeunes participent au développement de la région. Parce que les jeunes n'ont pas d'argent. Mais au moins, quand il y a des initiatives, les jeunes se donnent comme main-d'œuvre, des jeunes se donnent pour participer à l'accompagnement de ces entreprises qui arrivent dans la région pour le développement de la région. À part l'entreprise des Papa Koulé, il y a d'autres entreprises qui arrivent. Une entreprise de construction, par exemple, des maisons, et que quelqu'un, quand il engage cette entreprise pour construire sa maison, les jeunes l'accompagnent à ces niveaux. Je ne sais pas si je viens de bien répondre à cette question, mais voilà, au niveau du développement. Et des jeunes ont des projets de développement qui ont besoin des investisseurs. Il y a des jeunes qui ont des projets, des usines, par exemple, des jeunes qui ont des projets d'élevage à grande échelle. Donc, d'élevage, par exemple,
100 vaches, 500 vaches pour permettre à ce que on fabrique par exemple les laits au niveau local. Et ça, c'est un développement au niveau de l'alimentation de la population. Parce que ici, dans la province du Nord Kivu, la grande majorité d'aliments donc la grande majorité d'aliments d'industrie est importée. Alors qu'il y a des choses qui se font ici au Nord Kivu et des choses qui peuvent être transformées au niveau local. Et donc, les jeunes ont besoin des investisseurs qui peuvent même venir être des actionnaires dans leurs projets, qui peuvent prendre leurs projets, des projets que ces jeunes ont déjà initiés pour que ces jeunes, donc pour que ces projets soient matérialisés et que ces projets profitent à la région qui est bien sûr en train d'être sécurisée petit à petit avec l'instauration de l'état de siège dans la région. Voilà en gros ce que je peux dire comme participation des jeunes. Je ne sais pas si je vais bien répondre. Si je n'ai pas vraiment bien répondre, Maman Marie-Rose peut... Je suis en tout cas là pour répondre. Je peux répondre à la question si elle est réorientée autrement, si je n'ai pas bien répondu. Voilà. Vous avez bien répondu à la question. Je crois que la réponse est assez claire et appropriée. So, Mr. Ismail Kabuyaya was responding to Mama Mario's question, right? The question was again about youth involvement in the work they do, the humanitarian cause. Mr. Kabuyaya is involved with in the North Kivu area, and he said, just like the other previous speaker, that most of the work are being done by young people. So right now, young people are involved with so many activities. So they are involved with like road construction. They do things like with breedings, right? Like animals. And then they work with many companies. One of them being the company that is supervised by Mr. Kadekule. So what is interesting about that, or the positive things is about that, is that young people are the one who they are the labor. They are the one who are being used. They are participating as labor. And he insisted that for some of them, even if they are not necessarily getting paid, they are not getting money with the work they are doing or the project they're involved with, the fact that they're still participating as labor, it's something huge. It's very important. It's something meaningful to them and to the society. To speak of what is going on again, how this is giving them an opportunity, to quit all those armed groups, right? And to be more involved. Like, it's a positive shift from as compared to the activity they've been doing in the past. So he also said that in addition to that, all the things they're doing, like they're working, providing the labor and road construction, breeding, and all those other things, including housing, sometimes they also start some initiative on themselves, by themselves. So the goal here is more the developing that area of the country. Most of the projects are tied to development. And one thing that is interesting, he explained, for instance, with breeding, he said that with breeding, if those young people, some of those young people have been breeding cows, because they believe that with breeding, through the process of breeding cows, we can definitely produce milk locally in the region of Goma, in that area. So it saddens the community that most of the food that people are consuming in that area, most of the products are imported, when we know that we have all the necessary things locally that can allow us to produce those things, as opposed to importing them from outside. So that's one of the ways young people have been thinking in terms of how we can develop the country, how we can develop this area. So because they have involved in their own project, they also need support. So we are hoping that this is a way for them, this is also a call to people out there so that they can join the fight. And because they need people to invest in their project and to support them in the work they are doing. So this is what he was talking about. Thank you so much. Thank you so much, Glory. And Ismail, Mr. Ismail, for this, for answering the question and bringing a highlight about the youth role and the opportunities that youth have and the challenges, and also
how AWC can work together with them. So now we are almost concluding the program for today, the investment opportunities in the DRC Congo, and also the humanitarian crisis and the challenges that are facing human being, like who are facing the citizen of Congo under the ground, and how AWC can work together to bring in this gap, and also bringing more, taking more investors from the West to Congo DRC. Also, I'm going to give Ambassador Marie to conclude. Again, my name is Mary Apollo. I was the host for today, and also I have the platform for Directions. It's an current affairs weekly program. And today was my honor to come together with African Women Council and help them help them in organizing the event. Hope to see you soon. Would like to thank all the participants who make it possible to come and join us. Also would like to thank the audience and the people who have been following us from the beginning when we started the show. And finally, we'd like to say Happy Independence Day to the whole Congolese, and yeah, keep doing the good work, Ambassador Marie Rose. Thank you so much. Thank you very much for the good work, Mary Apollo, to be part of the host. And I would like to really thank to Dr. Gloria Pindi Nziba, who really try hard to interpret very professionally at this event. And I want just to say that I would like to say that today, the 61 Independence Day celebration, it was a special for African Women Council today. It was the day to launch our project of humanitarian project in Bapere by campaign of fundraising to build the school in Bapere region. And also, I would like also, I wanted to see our potential partner, our members, and American community and international community, and the United Nations and throughout the world to know that African Women Council is working with partnership with the Société de Services Vihumbira. And also, I would like to send a message to the partner stakeholders that there is an opportunity, investment opportunity in DRC, because DRC has been going in the conflict for a long time, for decades. Many infrastructure has been destroyed. For AWC, in order to do our work as a humanitarian, we had some objective of working with for-profit businesses, which will allow us now to help women and children in the eastern part of the Congo. And also, we wanted to send a message to everyone who are working today, who are our partner today. I would like to thank Ambassador Malik, who came here today. And also, I think that was what I wanted to say. I would like to thank everyone who's coming, who was here today. And I would like to thank for the whole Congolese and every people who are watching all over the world to join AWC and to like this show and to terms and to share with other people. So that is it. I want just to thank the secretary, the Director General Vihumbira, who have the time to come today, and Gervais Kambale, and everyone who coming back. And I'll be without forgetting, I would like also to inform you that for the first time when I reached DRC, Kabuyaya, the journalist, is the one who interviewed me for the first time, to let the people know that Africa Women Council is in the United States, which is who are working to help the Congo for the development and social issues here in the US. We have been
advocating a lot and will continue to seek to advocate for Congo. And I'm so glad Viumbira is there. People are listening to them. People are watching them. People are seeing that AWC is very serious, committed to help the Democratic Republic of Congo. Thank you, everybody, for coming today. I appreciate it a lot, and I will see you next time. Next time, we will start on the time, especially our special speaker, and I will invite you next time. We'll be on time because today it was a problem or technical problem, but next time it will be fine. We'll be on time. I appreciate it a lot, and thank you, Ms. Apollo, for your service for the AWC.